nhlambuluko wa bongani ntanzi ka ha ri xivangelo xa njhekanjhekisano eka ntengo wo dlawa ka senzo meyiwa. Ntengo wa n'wapurasi va le Groblersdal wu vanga ku jamelana ka xihlawulambala. Makayina lame mahungu ya Xitsonga eka SABC. Riperile. Magqweta va hehliwa eka ntengo wo dlawa ka senzo meyiwa va ri gqweta leri vachuchisi va ngo a ku ri gqweta ra muhehliwa wa vumbirhi bongani ntanzi kahle a ku ri phorisa. Advocate Zandile Mshololo u ye mahlweni a konanisa mulavisisi nkulu wo dlawa ka meyiwa Brigadier Bongani Gininda. U byele Gininda leswaku Dominic Mjiyakho a tirhela xiyenge xa vunhlori bya le xiphoriseni ku fikela lembe ra 2016. Advocate Zandile Mshololo u byele khoto leswaku Dominic Mjiyakho gqweta leri vatswala ya khoto mango a ku ri muyimeri wa muhehlo wa vumbirhi ku nga Bongani Ntanzi emasungulweni ya ntengo ekhoto ya magistrata ya Boksburg lo a ri muyimeri wakwe ni loko a hlambuluka a ku ri phorisa. Kambe Brigadier Bongani Gininda u byele khoto leswaku o sungula ku switwa. Do you know that Mjiyakho has been a member of the SAPS up until 2017? No, 2016, sorry. No, I wouldn't know, my lord. You don't know that? No, I wouldn't know. We didn't discuss that. And we are not acquainted, and I never worked with him. If he was in the police, I certainly didn't come across him or interacted with him in any matter for that matter. And in this matter, when you were in... Sorry. You may proceed. Okay. In this matter, when you were investigating this matter, you testified that you were working with the Crime Intelligence Unit. Am I correct? I said it was driven, crime intelligence driven operation. So there was intelligence gathering that was present. That's correct, my lord. Mshololo u tlhela konanisa Gininda leswaku hikwalaho ka yini muhehlo wa vumbirhi Muzisiviya a nga yisiwa eka dokodela ro ka ri nga ri ra mfumo endzhaku loko a hehle leswaku u mbeyeteriwile. According to your knowledge, Brigadier, as the lead investigator, was the accused taken to the district surgeon before and after the statement to Colonel Mboto was taken? No, he wasn't. U tlhele a hehla Gininda hi ku hluleka ku pfuna Siviya endzhaku loko a hehli maphorisa ya Xitsonga hi ku n'wi mbeyetela la a nga vula leswaku nandzu lowu a wu mangariwanga eka IPT. I put it to you that if you had complied with the provisions of this section, and independent members of the IPT would have been appointed to approach the accused, obtain the necessary statement, and also to do further investigations. No, but that's not correct, my lord. Counsel knows he was working for the state. You need to have A1, a complaining statement, to understand the allegation that has been made. What do I comply with when you don't have the existing A1 or any document or even an eyewitness who says I've witnessed such an assault? Gininda u yimale ro matsala hinkwayo le cinci maphorisa makomba leswaku a nga mbeyeteriwanga. Commissioner wa Chicha Silverton, Colonel Karel Sonipol u lo boxing eka nkarhi wa sweswi. Maphorisa va herise swidzidziharisi leswi dyaka mamiliyoni wa tirhandi leswi nga kumiwa no tekiwa kusuka eka swigevenga swo hambanahambana. Eka leswi ximbeximali leri ku se ku herisiwe swidzidziharisi swo dya ku tlula biliyoni wa tirhandi. Namuntlha eJoni ku herisiwe 5 wa tithani ta swidzidziharisi swo katsa mbangi, cocaine na Mandrex. Afrika-Dzonga ri le ku lwisaneni ni ku kula ka ku xavisiwa ka swidzidziharisi leswi nyanyisaka vugevenga mindzelekanini ni le xikarhi ka vaaki. Eka matshalatshala yo herisa vugevenga lebyi, maphorisa ya maAfrika-Dzonga va tirhana ni mabindzu ya swidzidziharisi endzelekanini, laha va tekaka swidzidziharisi leswi a swi fanele ku ya xavisiwa eswitarateni. Ku khomiwe magidi 14 wa vanhu hikwalaho ko kumeka ni swidzidziharisi hi nkarhi wa makhisimusi. We gathered here today in Gauteng to destroy some of the drugs that we have confiscated as police. We are today destroying about 5 tons of drug worth 550 million. These drugs come from various provinces, especially your Free State,
KZN, Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, and Northwest. The Central Drug Authority is also looking to see how communities at a local level are part of the solution by ensuring that each local drug action committee, as I'm sure that you are aware, that each community is supposed to have a local drug action committee, and that local drug action committee is supposed to have a representative from SABC in it. That would drill down to the community level to ensure that in our communities, the work that is supposed to be done as per the National Drug Master Plan and the Provincial Drug Master Plans is happening. University of Vets yi tshemba leswaku lembe dyondzo leri ri ta sungula no famba khwatsi. Vafambisi va university va endle tin'wana tindlela ta ku pfuna machudeni lava nga riki na ndhawu yo tshama. Nhloko ya timhaka ta machudeni Jerome September u ri university yi kume 300 wa mibedo ya machudeni lava nga riki na ndhawu yo tshama. Leswi i ku ringeta ku sivela swiphiqo leswi nga vanga xitereko lembe leri nga hela loko machudeni va ta va boheka ku etlela etilayiburari. University ya Vets va tshemba leswaku tidyondzo ta sungula hi ndlela ya kahle. Hi minkarhi yo tala loko machudeni ya karhi ku titsarisela tidyondzo ta vona, ku tala ku va na switereko swa timali na vutshamo. N'waxemu machudeni ya Vets va kombisa ku vilela mayelana na nkayivelo wa vutshamo. In terms of last year, we actually did meet the demand of the SRC on the accommodation. We had much fewer beds originally. The SRC asked us at the time to add 150 beds. We were able to do that. There's a limit to what we can do, but in that demand we did meet as the institution. And of course, we acknowledge the right to protest, and we acknowledge that students have grievances and that it's tough. And so on the one hand, it is about protesting within the constitutional framework. I don't think that's nearly enough. First years alone, there were 6,300 of us, and many of us needed a place to stay. Luckily, I am able to live at home still, but there's lots of people. There's a lot more that needs to be done. The hardship fund, in terms of trying to support students, have even dropped the criteria to a 48% average. So from about 48, we will assist. We do assist students who fall below that bracket, but as I say, circumstances dependent. Funding, of course, dependent, whether the institution has funding. And then, of course, we would also look at how many beds we have available. I think Wits is quite a politicized school, and especially because the movement started and became really big here. So it is definitely something that I think might be brewing, but we're never sure how big it's going to get. It was very quick and easy. I came on campus and not online. So when you go there, it's just quick and easy. They're able to help you. You go there, you register, you give them your student number, you get your card. Everything's really lovely. I had a really good experience. Khoto le henhla eCape Town yi bakanya xikombelo xa xihatla xa EFF mayelana no yimisiwa ka swirho swa vona ePalamende. Palamende yi yimise ntsevu wa swirho swa EFF ku katsa murhangeri wa vandla Julius Malema. EFF a yi lave leswaku khoto yi va pfumelela ku va kona loko president a vulavula na rixaka eka ntshamo pfula Palamende vhiki leri taka. Murhangeri wa vandla ra EFF ePalamende Floyd Chivambu, Mbuyiseni Ndlozi, Marshall Dlamini, Vuyani Phambo, Sinawo Thambo, ku katsa na murhangeri wa vandla Malema va yimisiwile ePalamende. Lava ntsevu va voniwe nandzu wo delela Palamende endzhaku ka vanyeta ntshamo wo pfula Palamende lembe leri nga hundza. Swigwevo swa vona ku ve ku yimisiwa ePalamende handle ka muholo wa n'hweti leyi taka. Leswi vula leswaku a va nge vi kona eka ntshamo wo pfula Palamende ni mbulavulo wa mpimanyeto wa nyan'waka. Swatetano khoto ya le henhla yi yime na vandla ra EFF eka xikombelo xa vona xa ndzivalelo laha yi nga amukela mapapila yo angula maswihlambanyo lama nga hlwela ku fika. Palamende ya amukele xiboho xa khoto. The EFFs imposed unreasonable time frames, and they are filing on midnight before the next court day, not only inconvenience Parliament and the court, but also indicated their lack of readiness for their application to be heard.
The EFF's application was dismissed with cost, and the suspension of its members is effective from Thursday, the 1st of February to the 29th of February 2024. Gqweta ra Palamende Advocate Michael Bishop u byele khoto leswaku xivangelo xo va swirho swi xupuriwa hi nkarhi lowu swi nga xupuriwa hi wona endlela yo tiyisa leswaku ntshamo wo pfula Palamende wu nga kavanyetiwi. Gqweta ra vandla ra EFF Advocate Themba Nqayithobi u sele swinene maendlelo ya Palamende laha a nga vula leswaku swi khomisa tingana ku va vaendli va milawu ya tiko va tirhise maendlelo lava nga ma tirhisa. Nqayithobi u ri matirhelo ya magqweta ya Palamende ya kuceteriwe ngopfu hi tipolitiki kasi vandla ra EFF ri sele swinene xiboho xa khoto laha va nga vula leswaku khoto yi sirhelela President Cyril Ramaphosa eka ku va a nga teki vutihlamuleri. The suspension of members of parliament from the EFF is simply to ensure that he is not held accountable for his failings. It is his last State of the Nation address, and they want him to have a peaceful one because they think that if they suspend the commander-in-chief and president of the EFF, they are going to have a peaceful State of the Nation address. It's not going to be possible. Members of parliament of the economic freedom fighters are going to be part and parcel of SONA. Bandla ra EFF ri risirisa rona leswi nga yimisiwangiki ePalamende swi ta tiyisa leswaku Ramaphosa u teka vutihlamuleri hi siku ra SONA. Van'wamapurasi vambirhi lava hihliwaka ku bukutela murinzi no n'wi sasetela hi timbyana a va ri khoto le Groblersdal eLimpopo. Nandzu wa vona wu yisiwe eka siku ra Vunkombo n'hweti leyi taka ya Nyenyenyani. Magistrata Bogi Mashele u lava nkarhi wo languta video yo hlaseriwa ka security. N'wamapurasi Peter Groenewald na n'wana wa yena wa jaha Stefan Grief va hihliwa hi nandzu wo bela ku humesa ngati. Mutirhikulori u vikana leswaku vaaki va hleketela leswaku mangu leyi yi na xihlawulambala endzeni. Ipimani Baloyi. A ku ri na nhlayo ya le henhla ya maphorisa ehandle ka khoto ya magistrata eGroblersdal namuntlha. Vaholobye va swa vululami xikan'we ni wa maphorisa va fambe hi milenge kusuka etihofisini ta masipala wa xifundzantsongo wa Sekhukhune ku ya ekhoto. Vaholobye va vula leswaku swi khomisa tingana ku vona vanhu va khome mijeko ya mfumo wa xihlawuhlawu. We also condemn any display of apartheid flags that invoke emotions in our country, that reminds us of the apartheid past by any grouping. All of us belong to one democratic South Africa and we must abide by its constitution. Holobye wa maphorisa u vula leswaku maphorisa va tshama va lulamerile ku sivela madzolonga endhawini leyi. Well, the police are ready for whatever eventuality. That's why they are here today. They will be handling that, and they know their duty. That's why I reminded them that theirs is to uphold the law. But if other people refuse to uphold the law, is to enforce the law. Ours is to defend and make sure that the law takes place. Is exactly what we are going to do. Starting from now, we are ready to handle the situation. Kasi ekhoto gqweta ra vahehliwa ri hlaye switetimende swa vona swo endla xikombelo xa bail. Peter Groenewald u kombise leswaku u tshama a khomiwa hi milandzu yimbirhi yo dlaya na wun'we wo ringeta ku dlaya. U vule leswaku eka milandzu leyi u ntshunxiwile hi parole laha milandzu yakwe yi nga vuya yi suriwa endzhaku ka loko a rivaleriwile. Vahehliwa va byele khoto leswaku a va tisirhelela loko mhangu yi humelela. The complainant still had a panga and threatened to attack us. I approached the complainant to calm him down, but before I could reach him, the security dog broke loose and stopped him from attacking us. We managed to get the dog under control. I never assaulted the complainant in any manner. I never instigated the security dog to attack the complainant. I never intended that the complainant be hurt in the incident. I am a trained paramedic. After the incident, I cleaned the small wounds that the complainant sustained. I applied an antiseptic ointment, betadine, and I properly bandaged it. I also gave him a tetanus injection to prevent the condition called lockjaw from setting in. I then offered to take him to hospital, but he declined. Vahehliwa va tshemba leswaku ku na nhlohlotelo wa xipolitiki eka ku tengiwa ka nandzu wa vona. I believe that political parties use my prosecution for political gain in the light of the 2024 elections.
What strengthened my suspicions is the fact that Mr. Beketshele, Minister of Police, and Mr. Ronald Lamola, Minister of Justice and Constitutional Development, intend to attend the court proceedings on the 31st of January 2024. I attach here to a notice that was sent to me marked PG3. In this notice it states that both ministers will address the ANC and EFF outside of the court. Khurna Valt na Khrief patatama ishtokisini kufika loko va tlhela ekhoto vhiki leri taka. Epimani Balowa Mangwa SABC eGroblersdal. Isamahlweni Mahungu ka SABC masipala wa le Richards Bay u boheke ku hakerisa tilori to tleketla malahla ku ringeta ku hunguta ntsikelelo ka magondzo ya masipala. Masipala u ta tlhela u thola vapfuni va maphorisa ya le magondzweni ku pfuna ku lawula nkhuluko wa mimovha. Doroba ra Richards Bay ri tale tilori ta malahla lama yisiwaka matikweni le handle hi swikepe leswi sukaka ehlalukweni ra doroba leriya. Tilori ti hakerisiwa R30 hi ton. Tilori ti yisa emahlweni no vanga ntlimbano wa mimovha egonweni ra N2 na mapatu yan'wana enhlalukweni wa Richards Bay. Kwalomu ka 30 wa magidi ya tilori ti nghena eka nhlaluko wa Richards Bay n'hweti na n'hweti. Enhlaluko wukulu tirhisiwaka ku rhumela malahla eka matiko ya Afrika nakona u kota ku rhurhela 91 wa tithani ta malahla hi lembe. Masipala wa Mhlathuze ku tleketla malahla hi ku tirhisa mapatu swi onha ngopfu. Loko ka ha languteriwe swintshuxo na Transnet, masipala u tina tindlela ta nkarhinyana to tiyisisa ku ri ku ni vuhlayiseki emagondzweni. We did announce the issue of the tariff, R30 per ton, so that we are able to address issues of infrastructure. Goza rin'wana leri nga tekiwa hi masipala i ku thola 20 wa maphorisa ya le magondzweni ku antswisa nkhuluko wa mimovha leyi nghenaka no huma enhlalukweni. I am thinking that probably by end of this month we will have finished with the recruitment of traffic reservists who will then focus in the management of trucks and traffic to monitor other areas, because these are just some of the measures that the city is actually putting to make sure that the economy is moving, but also that life continues to our residents without being threatened by what happens on the road, especially the behavior of trucks. Lembe leri nga hundza hi n'hweti ya Hukuri, President Cyril Ramaphosa u endlile nhlaluko naswona a tivisa makungu ya nkarhinyana lama katsaka patu leri nga ta tirhisiwa hi tilori leti nghenaka no huma enhlalukweni. Transnet va ha ku lunghisa mabandi yanharhu ya michini yo fambisa malahla lama a hisiwe hi ndzilo. Veri leswi swi ta hunguta 100 wa tilori leti nga le emapatwini. Randi ya Afrika-Dzonga ya vevuka loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i R18.63, pound R23.71, euro i R20.26, kasi pula tiko akela na Botswana i R1.37. Minkavelo eka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $2,047 a ounce, platinum i $925 a ounce, kasi nxavo olimbisi $83.21 i mphongolo. Mani mathweni swi ta hetisela xiviko xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Mina vito i Musa Mabunda, hi khensa ku va mnangisi. Riperile alengisweni swa ku maxeleni namuntlha hi khomeleni timpfula ta khati ya emahlweni ka mithakano swi ri timpfula to vevuka loko hi langutisa kona kwala Limpopo, tindhawu tin'wana ta kona kwala Mpumalanga, kambe kona Western Cape ta khano swi ri moya lowu nga ta va kha wu hunga kona kwala ka 30 tikilomitara hi awara eka madyambu ya namuntlha, kambe eka mindzuku timpfula ta khata hi emahlweni xikan'we na kona kwala Limpopo ku ya fika na kona kwala Mpumalanga laha ta khano swi ri mpfula ya kona kwala ka 30%, kambe Bloemfontein na yona ta khano swi ri mpfula kona kwala xifundzeninkulu xi ri Free State. eGauteng maxelo ta khano swi ri ku hisa loko hi langutisa kona kwala Pretoria xikan'we na kona
kwala Bronco Strait, Journey maxelo ta khana ku hisa xikan'we kwala Soweto Springs maxelo ta khana ku saseka kona kwala ka 28 wa degree. A xifundzeni xa Limpopo Messina ta khana ku hisa Lephala le xikan'we kwala Thabazimbi, a Giyani ka Maphata maxelo ta khana ku hisa kona kwala ka 31 xikan'we kwala Phalabura Bakersford, Tsanini ta khana ku hisa na kona kwala Polokwane ta khana kona kwala ka 27 wa degree. Ka xifundzeni xa Mpumalanga Skukuza ita khana ku hisa swinene kona kwala ka 32 wa degree. Mbombela xikan'we kwala Caroline maxelo ta khana ku hisa na kona Bushbuckridge maxelo ta khana ku saseka eka siku ra Mundzuku. Xifundzeni xa KwaZulu-Natal ta khana ku timpfula nyana loko hi langutisa kona kwala Richards Bay, Ulundi ta khana ku hisa xikan'we kwala Durban, Pietermaritzburg ta khana ku hisa kona kwala ka 29 wa degree. Ka xifundzeni xa Eastern Cape ku hisa swinene loko hi langutisa kona kwala Willowmore, Refrenet xikan'we kwala Craddock, Komani na kona Mthatha maxelo ta khana ku hisa kambe East London ta khana maxelo ku fumela kona kwala ka 27 wa degree ku hisa swinene.